გამოთქვეს სურვილი, რომ წაიკითხათ გარკვეული ლექციები. გუშინ პრეზიდენტმა მოგვახსენა მისი მომავალი გეგმების შესახებ ამ ასოციაციის. ისიც ითქვა, რომ ეს ასოციაცია გახსნილია ყველასთვის, შეგიძლიათ თანამშრომლოთ, შეგიძლიათ დავამყაროთ კონტაქტები. გუშინ იყო ძალიან საინტერესო მოხსენება ჩვენი ბერძენი კოლეგის და კიდევ ავსტრიელი კოლეგის, რომელმაც მოგვახსენა, რომ რა დიდი ზეგავლენა ფსიქოთერაპიას, განსაკუთრებით ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას ნეიროტვინზე, სინაფსებზე, ეს არ არის მხოლოდ ფსიქოლოგიურ დონეზე ზემოქმედება, არამედ იცვლება მთელი ნეიროფიზიოლოგია, იმუნური სისტემაზე მოქმედებს და ასე შემდეგ. და რაც თავარია, როცა ისინი სტრესზე ზეგავლენას ახდენენ, ხდება ამის უკუქცევა. შექცევადი პროცესია ორგანული დარღვევები ტვინში. აი ეს იყო საინტერესო ძალიან და გვანახა. აი კომპიუტერული ტომოგრაფიით დადგენილია თუ როგორ ხდება ალაგვა. ეხლა მე სიტყვას მიცემ მავრიციო გასოს, რომელიც წარმოგვიდგენს დღევანდელი დღის მოხსენებას. ბატონო რევასაი, თქვენი სიტყვა ორიოდე სიტყვით რო თარგმნოთ თქვენი წარდგენა. So it was short, brief introduction of this conference, 3 days conference, introduction of International Association of Group Therapy, its goals, importance, significance of its activity, and the goals of yesterday's and today's speeches, the positive results which can be achieved through this group therapy and this therapy and the activity whole association. It pursues and covers not only psychiatry or just psychology and psychic issues, but also the issues of body, anatomy, and very important processes and procedures which are reversible within the body of the human. Now floor is given to you, Signor Maurizio. We are glad to meet again this evening, and we have 3 new speakers tonight. Galabina Tarashoeva, that she will be the first speech. And she is a psychiatrist, group psychotherapist, psychodramatist from Sofia, Bulgaria. And she will speak about research, more spontaneity, less anxiety. Can we measure spontaneity? She does very important research in group psychotherapy and in psychodrama. Then we will have Mona Rakawi. She is the president of Egyptian Association of Group Psychotherapy from the University of Cairo. She is also a psychiatrist, and she will speak about complementary integration of psychotherapeutical practice and insightful understanding. So about integration of practice in group psychotherapy. And Mona Rakawi will organize the next regional conference of Africa, the 5th regional conference in Africa of group psychotherapy, that it will be in Cairo. Tell them. Sorry. Grazie. Grazie. როგორც ბატონმა მაურიციო მოგვახსენა, ჩვენ წინაშე დღეს სარდგება 2 მოხსენებელი, ქალბატონი გალავინა ბულგარეთიდან, სოფიადან, რომელიც მოგვახსენებს დაძაბულობაზე და სპონტანურობაზე. შეიძლება თორა გაიზომოს სპონტანურობა, როგორც ასეთი, უფრო მეტი სპონტანურობა, უფრო ნაკლები დაძაბულობა, ეს მისი კვლევა და შემდეგი მოხსენებელი გახლავთ ქალბატონი მონა კაიროდან, ეგვიპტიდან, რომელიც ასევე მუშაობს ჯგუფური თერაპიის საკითხებში. კერძოდ ამ საკითხებზე მუშაობისას იგი სწორედ იკვლევს და მოიცავს ინტეგრირებულ მომენტებს და თვითონ ინტეგრირებას, აი შიგახედვაში. So in January, next January, from 15 to 17,
And in January we will have the Congress in Cairo, and all of you are invited. It's a IAGP Congress. მომავალ წელს ასოციაცია მართავს მომრიგ კონგრესს ეგვიპტეში, კაიროში, ეს იანვრის თვეში იქნება და ყველანი მიწვეული ბრძანდებით. You know, IAGP is a very international organization, and the third speaker is Magdalene Yeratnam from India. მოგესალმებათ, რომ ასოციაცია ძალზე დიდი მოსილობით არის წარმოადგენლობითი გაერთიანება, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმოადგენლებია მასში ჩაბმული და ქალბატონი მაგდალენა ინდოეთიდან გახლავთ მესამე მოხსენებელი. Magdalene organized master program on group psychotherapy, psychodrama, art therapy in university in India. ინდოეთის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში მას მიხავს მასტერკლასები ფსიქოდრამაზე, ხელოვნებით განკურნაზე, ჯგუფურ თერაპიაზე. And she will speak about exploration of multi-sensory rituals and their significance in healing and therapy, an experience from India. მრავალსენსორული, ვთქვათ, ამ სფეროში მოგზაურობა, კვლევა და ყველაფერი ეს როგორ მიმდინარეობს ინდოეთში. Before to start, I want to add something about education committee. სანამ დავიწყებდით უშუალო მოხსენებებს, მინდა მოგახსენოთ რამოდენიმე სიტყვა საგანმანათლებლო კომისიაზე, კომიტეტზე. That is organizing these conferences. იგი სწორედ აწყობს ორგანიზებას უწევს აღნიშნულ კონფერენციებს. And as some training project in Ramallah, Palestine, in Tunisia. Tunishi, Palestinashi, მიყვავს უძღვება ასეთ საწვრთნელ საგანმანათლებლო პროექტებს. Organized a project during the time of revolution in Egypt. და სწორედ ეგვიპტეში მომხდარი რევოლუციის პერიოდში იქაც აწყობდა შესაბამის ამ სწავლებას. Probably will start a new project in India. სავარაუდოდ ალბათ იგი სათავეში ჩაუდგება, წამოიწყებს ახალ პროექტს ინდოეთშიც. And as some intervision, supervision network groups. და ეს იქნება თავისებული ზედამხედველობა, ურთიერთგაცნობა სხვადასხვა ჯგუფებისა, რომლებიც აღნიშნულ ქსელში არიან გაერთიანებულები. These are groups online that you can join also. ეს ყველაფერი ელექტრონულ ონლაინ რეჟიმშია განხორციელებული და შესაბამისად შეგიძლიათ შეუერთდეთ აი ამ მუშაობას. Our group in English where you can have intervision about your work as a therapist. ეს ყველაფერი ინგლისურად მიმდინარეობს და როგორც თერაპევტები თქვენ შეგიძლიათ სწორედ მოახდინოთ გარკვეული ხედვა, შეგახედვა, განახორციელოთ თქვენი მუშაობისა. And you can go on iagp.com, our შესაბამისი მისამართი, რაც ბატონმა მოურიციომ ბრძანა ახლა. Look for the education committee project. და იქ უკვე მოიძიებთ საგანმანათლებლო კომიტეტის პროექტებს. And mail to the coordinator of the different intervision group. და სხვადასხვა ამ ინტერვიზიის ჯგუფების ხელმძღვანელებს გაუგზავნეთ თქვენი მიმართვები. And you can join through Zoom or Skype. Yes. და მოკლედ Skype-ით შეგიძლიათ რომ იმუშაოთ და ურთიერთობა იქონიოთ. So now we have this very important research and conference by ძალზე მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელსაც ქალბატონი გალაბინა წარმოგვიდგენს. More spontaneity, less anxiety. We can measure spontaneity. უმრობეთი სპონტანურობა, ნაკლები დაძაბულობა, შფოთვა, წუხილი, გაურკვევლობით გამოწვეული. Okay, thank you. შეიძლება გაიზომოს თუ არა. Good evening, and thank you for the possibility to share with you some thoughts about spontaneity and anxiety, as well
the results of our research about effectiveness of psychodrama in therapy of panic disorder. ყველაფერი ესახება ფსიქოდრამას, პანიკურ დარღვევებს და ეს კვლევა მისი შედეგები წარმოდგენილი იქნება, რისთვისაც ქალბატონი გალავინა მადლობას გვიხდის. We dedicate the results of this research to Professor David Kipper from Chicago University, who not only dared to measure spontaneity, but made strong efforts to bring psychodrama to scientific field. ეს კვლევა ეძღვნება პროფესორ ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორ დევიდ კიპერს, რომელმაც არა თუ გაბედა ეს ყველაფერი განზომილებით, ასე ვთქვათ, სივრცეში გაიყვანა, არამედ ასევე ყველაფერი გადაიყვანა შესაბამისად სამეცნიერო ასპარეზზე და სამეცნიერო საფუძველი დაუდო ამას. What is spontaneity? In the colloquial meaning, this is understood as quick response, sudden, impulsive. არის სპონტანურობა, სალაპარაკო დონეზე თუ შეიძლება ასე ითქვეს, არის მყისი რეაგირება, უმალ რეაგირება, მაშინვე ასე ვთქვათ, პასუხის გაცემა რაღაცაზე. Or uninhibited response without restrained emotional expression. Анда დაუშვათ შესაბამისი რეაგირება, პასუხი რაღაც გარკვეული შეზღუდვებისა და შეგორბვის გარეშე. In this meaning, it contains both positive and negative connotations. ამ ხრივ აქ შეიძლება მას კონდეს დადებითი და უარყოფითი კონოტაციაც. Positive of something honesty and openness. დადებითი იგი მოიცავს და მოიაზრებს ასე ვთქვათ გულწრფელობას, პატიოსნებას. And negative uncontrolled acting, breaking personal and social boundaries. რაც არსებობრივი არღვევს და ამსხვრევს პირად და საზოგადოებრივ ჩარჩოებს. For psychodrama, spontaneity is something different. მაგრამ ფსიქოდრამისათვის სპონტანურობა ცოტა განსხვავებული მოვლენაა. For Moreno, the founder of psychodrama, spontaneity is main central theoretical and clinical concept. ხოლო ლევი მორენოსათვის, რომელიც ჩვენ გუშინ განვიხილეთ, ეს არის ფსიქოდრამას ვინ ჩაუყარა საფუძველი? Could you repeat, sorry? Madam, could you repeat what is for Levi Moreno? Central theoretical and clinical concept. ეს არის უფრო ასეთი ცენტრალური, თეორიული და კლინიკური კონცეფცია. He understood spontaneity as energy, invisible energy that propels the individual towards a new response to an old situation or adequate response to a new situation. ესე იგი განიხილავს ამ სპონტანურობას როგორც უხილავ ენერგიას, რომელიც ბიძგს აძლევს და ამოძრავებს თავად ინდივიდს პირს ახალი პასუხის მიმართულებით ძველი, ასე ვთქვათ, სიტუაციისაკენ ან და შესაბამისი ადეკვატური რეაგირებისაკენ აი ამ ახალ სიტუაციაში. Also, he accepts spontaneity as a skill and teach that spontaneity can be trained. და გარდა ამისა, იგი განიხილავდა სპონტანურობას როგორც გარკვეულ უნარ-ჩვევას, რომელიც შეიძლება ადამიანმა შეისწავლოს და დაეუფლოს. So, because of that, the training in spontaneity is very important for therapy to master the ability to be more spontaneous without too much. და ამიტომაც სწავლებას არ ძალს და დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ დავეუფლოთ, შევიძინოთ შესაბამისი უნარი without training too much or without too much. ყოველგვარი და სხვა ძალზე ბევრი ძალდატანების და დატვირთვის გარეშე. Spontaneity has to be adequate to the requirement of situation, not less, not more. Spontanurობა უნდა ძალზე მკაცრად ჩაეტიოს კონკრეტული სიტუაციის ფარგლებში, მის ჩარჩოებში, არც უნდა გადააჭარბოს და არც დააკლოს რაიმე აი ამ პირობით სივრცეს. For Professor David Kipper, this is an experiential state of mind rather than energy or skill. ხოლო დევიდ კიპერისათვის ეს არის
გონების ცნობიერების გარკვეული მდგომარეობა, შეიძლება ითქვას გაუცნობიერებელი, რომელიც ასე ვთქვათ არ არის რაღაცა გამოცდილება და უფრო მეტად ეს არის ვიდრე უნარი ან და რაღაცის ოსტატობა და რაღაცის უნარჩვევა. Also for him, this is spontaneity is sign of good mental health. გარდა ამისა, მისთვის ასევე პროფესორ კიპერისათვის ეს არის ნიშანი, მანიშნებელი კარგი მდგომარეობის, ჯანსაღი გონებრივი მდგომარეობის. Because of that, he thought that to measure spontaneity is very important. To find a way to measure spontaneity is very important because if we could measure spontaneity, we could measure the therapeutic progress, the effectiveness of psychodrama work. ამიტომაც იგი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა და მიაჩნდა, რომ მნიშვნელოვანი იყო სწორედ სპონტანურობის გაზომვა, რადგანაც ამის წყალობით ჩვენ უკვე გავარკვევდით თუ რაოდენ წინ მივდივართ, რაოდენ წარმატებული ვართ ჩვენი ფსიქოდრამის ასპარეზზე და რაოდენ საერთოდ მკურნალობის პროცესი წარმატებულად მიმდინარეობს. Moreno told that anxiety occurs because there is no spontaneity, not because there is anxiety. ასე იგი, ლევი მორენოს მიაჩნდა, რომ სპონტანურობა მდგომარეობს არსებობს სწორედ გამოწვეულია იმით, რომ არ არსებობს ეს შფოთვა, ეს დაძაბულობა და არა იმიტომ, რომ ეს უკანასკნელი არსებობს. If the answer to the current situation is adequate, there is completeness of spontaneity. The anxiety decreases and disappears. და თუ კი არის ადეკვატური რეაგირება კონკრეტულ სიტუაციაზე, შესაბამისად კლებულობს და მცირდება აი ამ აგზნებულობის, ამ შფოთვის, ვთქვათ, მოცულობა. With decreasing spontaneity or decreasing adequacy of the response, anxiety increases. ხოლო პირუკო ხდება და იზრდება უკვე ეს შეშფოთებული მდგომარეობა, თუ კი სპონტანურობა გარკვეულწილად მცირდება. And with total loss of spontaneity, anxiety reached its maximum and panic came. როდესაც სპონტანურობა დადის, ასე ვთქვათ, ნულოვან მზღვრამდე, მაშინ ეს შფოთვა, ეს შეშფოთებული მდგომარეობა აღწევს თავის პიკურ მდგომარეობას და ყველაფერი ეს უკვე პანიკურ მდგომარეობაში გადაიზრდება. So, how to measure spontaneity? როგორ გავზომოთ სპონტანურობა? Moreno created an action-based spontaneity test. მორენომ შექმნა ესეთი მოქმედებისზე დაფუძნებული ტესტი სპონტანურობის გაზომვისა. So he examined the spontaneous reaction of one individual to another against him. და მან გაზომა, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი პირის, ერთი ინდივიდის სპონტანური რეაგირება მეორის ქმედებაზე. So he and his team evaluate whether this reaction is enough adequate or not enough adequate. მან და მისმა ჯგუფმა გაზომეს, შეიძლება ასე ითქვას, რაოდენ ადეკვატური იყო ეს რეაგირება, ან და არ იყო ადეკვატური. As you see, this is not possible to use for scientific research. ასე ყოველი ეს არ არის შესაძლებელი, ყველაფერი გამოყენებული იქნას მეცნიერულ დონეზე და მეცნიერულ სუფთა მეცნიერულ კვლევაში. And because of that, David Kipper and Hundal, they created spontaneity assessment inventory instrument. და ამიტომ ბატონმა ჰუნდალმა და პროფესორმა კიპერმა შექმნეს შესაბამისი ხელსაწყო, რათა გაეზომათ ეს მოვლენა. This was in 2005 and next 2005, yes? 5, yes. You mean inventory as a catalog, yes? As a inventory of this questionnaire. instrument. Yeah, as a questionnaire. Yeah. როგორც ბატონმა რელაზმა საშვენივრა ბრძანა, შეიქმნა კითხვარი 2005 წელს. And next year, this instrument was revised, and now we use PsyR. So revised instruments, revised spontaneity assessment. ეს გადასინჯულ, განახლებულ იქნა და ამჟამად პარტიაში სწორედ ეს გადახედილი, განახლებული კითხვარია. It has 18 items, it is self-reported, and it is designed to measure the intensity of feelings and thoughts that characterize the state of mind described as spontaneity. You could see I should read it. You are very, very durable. ზეგი ეს ყველაფერი მოიცავს 18 ელემენტს, თვით ასე ვთქვათ, ანგარიშგებადია
და შესაბამისად გარკვევს გონების მდგომარეობას, აღწევს ასე ვთქვათ მას მის სპონტანურობას, რაოდენ it's up to you or shall I translate it? No. Well, და შესაბამისად რაოდენ ძლიერია, ასე ვთქვათ, თქვენში, რაოდენ ძაფრია ეს გრძნობები, აზრები, მთელი აი ამ თქვენთვის დამახასიათებელი დღის მანძილზე. Okay, why we decide to make this research? და რატო გადავწყვეტეთ რომ ჩაგვეტარებინა ეს კვლევა? I met psychodrama in 1986 in Zagreb in conference of IAGP. მე ასე ვთქვათ გავეცანი პირველად შევხვდი ფსიქოდრამას ზაგრებში 1986 წელს. And I fall in love with psychodrama. შემიყვარდა ეს დარგი. And when you are in love, you don't need approval that something that it works. როცა შეყვარებული ხართ, არ უნდა მას დადასტურება და ახსნა გამარტება, რომ უნდა გიყვარდეთ თქვენი სიყვარულის ობიექტი. I totally trust that it works because I experienced that it works. მე სრულად მჯერა წამს, რომ ეს ყველაფერი განხორციელებადია, იგი მუშაობს, ეს მეთოდი, რადგანაც გამომიცდია მაქვს შესაბამისი გამოცდილება. And this took me 20 years to realize that other people are not obliged to believe like I believe that it works. 20 წელი დამჭირდა იმისათვის, რომ გამეცნობიერებინა, რომ სხვებს არ აქვს სწორედ აი ესეთი გაცნობიერება, არ ჟერათ ამ მეთოდისა, რასაც მე ვიზიარებ და როგორც მე ამას ვიზიარებ. I decided that I could do something about psychodrama because psychodrama have done a lot for me. შესაბამისად გადავწყვეტე რაღაცა გამეკეთებინა ფსიქოდრამისათვის, თავისებური წვლილი შემეტანა, იმიტომ რომ თავად მე ერთობ დავალებული ვარ, ვიყავი ფსიქოდრამასთან. And I will try to prove that psychodrama is effective method in therapy. შევაცადე რომ თერაპიაში ეს ერთობ ეფექტური, ერთობ ქმედითი საშუალება იყო. And because I'm a psychiatrist, I wanted this research, this effectiveness to be accepted from medical field, from psychiatrists, not only in psychology field. გახლავთ ფსიქიატრი და შესაბამისად შევეცადე რომ ეს ყველაფერი აქმულიყო სწორედ ფსიქიატრიის ასპარეზზე და არა მხოლოდ დაუშვათ აი ფსიქოლოგიის სფეროში. And inaccessible for us literature, no study of effectiveness of psychodrama, psychotherapy in panic disorder was published. We didn't find. სამწუხაროდ არ იყო შესაბამისი მასალები, არ იყო შესაბამისი გამოქვეყნებული კვლევები, ვერაფერი აღმოვაჩინეთ. We were looking for whether there are evidence for another psychotherapy methods, whether they are effective to panic disorder. ჩვენ ვეძებდით, იმედი გქონდა რომ მოძებნით რაღაცა შესაბამის მეთოდებს, ლიტერატურას, აი ამ პანიკური დარღვევების სფეროში მუშაობისათვის. Of course, cognitive behavior therapy have such results, such researches. ამგვარი კვლევები რასაკვირველია გააჩნია კოგნიტიურ თერაპიას. Also, psychodynamic psychotherapy has some research of effectiveness of psychotherapy. ასევე ფსიქოდინამიკის თერაპიას აქვს შესაბამისი კვლევები, ამაზე პასუხი, რაც შეეხება სწორედ აი პანიკურ დარღვევებს. This gave us a reason to assume that maybe psychotherapy also could be effective. და ამან მოგცა გარკვეული საფუძველი გვეფიქრა, რომ ფსიქოდრამაც იქნებოდა ეფექტური და ქმედითი შესაბამის ასპარეზზე. Another thing we were looking for whether there are research for effectiveness of psychodrama with another disorders. იმავდროულად ჩვენ ვფიქრობდით ნათელი მოგვეფინა შემდეგი საკითხისთვის, რომ სხვა დარღვევებში მათ ასე ვთქვათ სამკურნალოდ თუ გამოდგება ეს ფსიქოდრამა და ეს ამგვარი თერაპია. And we find one research for effectiveness of psychodrama therapy for major depressive disorder, research designed similar to our with control group, with randomized. ერთი კვლევა, it dealt with randomized research with control group. ეს იყო რანდომიზებული, ასე ვთქვათ, როგორც ვამბობთ, შერჩევა კვლევა. So this gave us courage to make such research. და სწორედ ამან მოგცა გარკვეული არაკვლის წერტილი, რომ დაგვეწყო ჩვენი კვლევა.
And the method of our research is open, randomized, prospective, pilot, interventional, clinical research with control group. Yes, I beg your pardon for pressure. ჩვენი კვლევის მეთოდი გახდათ ეს რანდომიზებული პერსპექტიული პილოტური ჩარევის კლინიკური კვლევა საკვლევ ჯგუფში. We have two groups, group with psychodrama therapy. ორი ჯგუფი ქონდა ფსიქოდრამის თერაპიის ჯგუფი 20 participants and control group with 20 participants. 20 მონაწილე და საკონტროლო აი ამ ჯგუფში მეორე ჯგუფში 20 მონაწილე ასევე 20 წევრი. Each patient in the two groups receives his or her pharmacotherapy and regular visits to her or his own psychiatrist. თითოეული ასე ვთქვათ პაციენტი აღნიშნული ჯგუფებიდან იღებს თავის ფარმაკოთერაპიას და შესაბამისი ვიზიტები აქვს ფსიქიატრთან. Participants in psychodrama groups received in addition with pharmacotherapy group psychodrama psychotherapy. ხოლო რაც შეეხება ფსიქოდრამის ჯგუფს, მათ დამატებითი სახით აქვთ შესაბამისი ფსიქოდრამის თერაპია. The groups were directed by two certified psychodrama therapists. ამ ჯგუფებს უძღვებოდა ორი სერტიფიცირებული შესაბამისი მოწმობებით აღჭურვილი თერაპევტი. And they worked for 6 months, 25 group sessions, 3 hours each weekly. თვე იმუშავეს 25 სეანსი 3 weeks or 3 hours, one session weekly. თითო სესია გრძელდებოდა 3 საათი weekly. Okay. For diagnosis of the patients, we use hemistructure interview. ჩვენ გქონდა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გასაუბრება დიაგნოსტირებისათვის ჩვენს პაციენტებთან. For evaluation of the heaviness of disorder, we use Hamilton for anxiety. და იმისათვის რომ დაგვერეგულირებინა ეს მათი ესეთი შეშფოთებული ფოთვარე მდგომარეობა ჩვენ გამოვიყენეთ Hamilton what? Hamiltonis for anxiety. The test, the name of test is Hamiltonis testi. And for measuring the change of symptoms and quality of life and the social function, we use COROM, another instrument, and SIRE of David Kipper. მეორე საშუალება კიპერისა და ეს კორონი იქნა გამოყენებული იმისათვის რომ გაგვეზომა რა ცვლილებები იყო, როგორი იყო დაუშვათ სოციალური მდგომარეობა პაციენტის. And the evaluation was done 3 times. First time before including in research. სამჯერ ხდებოდა ეს რეგულირება პირველი სანამ you mean measuring, yes? Yes. გაზომვა სამჯერ ხდებოდა, პირველი სანამ დაიწყებოდა მათი მოსილობა ჯგუფური მუშაობით. The second was after the end of this 6 months of group therapy. მეორე მას შემდეგ რაც დასრულდებოდა 6 თვიანი თერაპია. And the third time 6 months after the end of the therapy. და მესამე ჯერზე ეს ხდებოდა 6 თვის შემდეგ, რაც გავიდოდა ზემოაღნიშნული 6 თვე, როდესაც სრულდებოდა თერაპიის კურსი. According to demographic parameters, average age, gender, educational level, and partnership status, there is no any statistical significant difference between psychodrama group and control group. და რაც შეეხება დაუშვათ სქესს, ასაკს და კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, პარამეტრებს, ამ ჯგუფ შორის რაიმე სტატისტიკური განსხვავება პრაქტიკულად არ არის. Also for illness characteristic, average duration of illness in years, average duration of episode in months, and average duration of pharmacotherapeutic treatment in months, there is no any significant difference between psychodrama group and control group. ასევე არ არის რაიმე მნიშვნელოვანი განსხვავება იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მაგალითად ხედულობაში ვიღებთ, could I look at this one? Third one, yes? Between all of them, there is საშუალო ასე ვთქვათ გრძელვობა ავადობისა ან და დაუშვათ საშუალო გრძელვობა სხვადასხვა ეპიზოდების ეს თვეების და მიხედვით და საშუალო გრძელვობა ფარმაფსიქოლოგიურ კურნალობასთან დაკავშირებით კვლავ თვიურად.
And as you could see, this is chronic disorder. These are not new bicamial. These are people that are long, that have all experience with So we are coming to the results and conclusions. So if we are looking here, there are comparable baseline score for the two groups. Anxiety symptoms in the two groups are the same score. And as you see here in psychodrama group, there is statistically significant decreasing of anxiety. After 6 months therapy, and this decreasing anxiety remain after 6 months follow-up. და აი ეს კლება, ეს ასე ვთქვათ, დაკლება, აი ამ მიმართულებით ამ ჯგუფში იგი დარჩა 6 თვის შემდეგაც. In the two groups, control and psychodrama group, the anxiety is high level, more than 30 is high level anxiety. So in both groups, yes, in both groups it's higher. Higher than 30, higher than 30. ორივე ჯგუფში, როგორც ფსიქოდრამის, ასევე კონტროლირებულ ჯგუფში, ის 31-ზე უფრო მაღალია ეს შფოთვა. So from score 14 to 30, it is high level of anxiety. 14-იდან 30-მდე ჩვენ შეგვიძლია ეს ზღვარი ჩავთვალოთ როგორც მაღალი დონე, მაღალი ზღვარი. შფოთვის მაღალი დონე. And after 6 months treatment with psychodrama parallel with pharmacotherapy, in 55% of patients of psychodrama group, anxiety decreased less than 14. ხოლო თითქმის 50%-ზე მეც ფსიქოდრამის ჯგუფში აი ამ შესაბამისი მკურნალობის თერაპიის შედეგად 14 ერთეულზე უფრო მეტად ჩამოვარდა შფოთვის მაჩვენებელი. So practically in 55% of participants of the psychodrama group, anxiety was less than score 14, which is assumed for pathological, and this remain in 60% of patients remain less than 14 after 6 months follow-up. ესე იგი 55 მონაწილეს ჯგუფის წევრს ეს მაჩვენებელი 14-ზე ნაკლები ქონდა 14 ერთეულზე ეს პათოლოგიური მომენტია. And after 6 months, it remains on the same level. და 6 თვის შემდეგაც აი ეს მონაცემი შენარჩუნებულია კვლავ 14 ერთეულზე უფრო დაბალია. პათოლოგიისგან თავისუფალი, ნორმაში გადავიდა. Normal, yes. They became normal. Normal. Yes, it reports pathology, yes? Yes. Yes. Deprived from pathology. Yes, free of symptom of anxiety. So this show that psychodrama is effective in reducing anxiety. ეს გვიჩვენებს იმას, ადასტურებს, რომ ფსიქოდრამა ძალზე ეფექტურია, აი ამ შემთხვევაში, რათა შევამციროთ შფოთვის ზღვარი. Okay, about spontaneity. ეხლა შეეხება სპონტანურობას. Also in the two groups, the level of spontaneity, the baseline score of spontaneity at the beginning were the same. ორივე ჯგუფში სპონტანურობის ზღვარი ერთნაირი იყო, ასე ვთქვათ, ათვლის ზღვარი. It is comparable baseline for spontaneity for the two groups. ეს ორი ჯგუფისათვის თავისებური შედარებითი მეთოდისთვის იყო გამოყენებული. And after 6 months psychodrama therapy, spontaneity increased statistically significant more than in control groups.
და 6 თვის თერაპიის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა აი სწორედ კონტროლება ჯგუფებში, სპონტანურობა. And this increase remains significant more in psychodrama group after 6 months follow-up. 6 თვის შემდეგ ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზარდა ფსიქოდრამის ჯგუფში. So this result convincingly demonstrates that psychodrama therapy is effective in increasing spontaneity in patients with panic disorder. და ეს ნათლად ადასტურებს იმას, რომ იმ პაციენტებთან, რომლებიც შეპყრობილი არიან ან პანიკური დარღვევებით, ფსიქოდრამა ძალზე შედეგიანი და კმეტითი საშუალებაა. And here also it is important that spontaneity level under 69 is low. Age, yes? Score of level of spontaneity, not age. Score of level of spontaneity testing by Sayer. Sayer-ით აი ამ კითხვით გაზომილია, ასე ვთქვათ, სპონტანურობის მაჩვენებელი, რომელიც 69-მდეა. If it is under 69, it is low spontaneity. თუკი იგი უფრო დაბალია ვიდრე 69 ერთეული, შეიძლება ჩაითვალოს როგორც დაბალი სპონტანურობა. Optimal spontaneity is between 72 and 83. It is optimal score. Optimალური მაჩვენებელი მიიჩნევა 72-დან 83-მდე, 73-დან 82-მდე. So in the both group, psychodrama group and control group, the spontaneity was low. ორივე ჯგუფში, როგორც ფსიქოდრამის, ასევე კონტროლირებად ჯგუფში, სპონტანურობა დაბალი იყო. This confirms Moreno thesis of blocked spontaneity in the presence of anxiety. ეს სწორედ ადასტურებს მორენოს თეზის სპონტანურობის დაბლოკვის თაობაზე, როდესაც ადგილი აქვს აი ამ შფოთვას. Moreno told spontaneity and anxiety could exist in the same person but not in the same time. Moreno ამტკიცებს, რომ ეს ორი მოვლენა შეიძლება იყოს ერთდროულად ერთ ადამიანში, მაგრამ ერთ ადამიანში იყოს, მაგრამ არა ერთდროულად, პარალელურად, შეიძლება ასე ითქვას. And despite the significant increase in spontaneity in patients with psychodrama, და იმის და მიუხედავად, რომ ერთობ მკვეთრად გაიზარდა სპონტანურობა იმ პაციენტებთან, რომლებიც ფსიქოდრამის ჯგუფში იყვნენ გაერთიანებულები, spontaneity remained below optimal spontaneity of healthy individuals. მაინც სპონტანურობა გაცილებით დაბალი იყო, იმ ზღვარზე დაბალი, რომელიცაც ხასიათდება ჯანმრთელი ადამიანი. Below this 72. ესე იგი 72 ერთეულზე დაბალი. We have similar results in another research, international research about psychodrama with women victims of violence. ჩვენ იგივე მაჩვენებელია, the same results, yes? Similar results. იგივე მაჩვენებლებია უკვე საერთაშორისო დონეზე იმ საერთაშორისო ჯგუფებთან, რომლებიც მოიცავს ქალებს, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლი აღმოჩნდნენ. The spontaneity increase with psychodrama but not achieve optimal level. აქ ფსიქოდრამის მეშვეობით თავისთავად იზრდება სპონტანურობა, მაგრამ ოპტიმალურ ზღვას მაინც ვერ აღწევს. So we found that there is statistically significant strong negative correlation between the change in spontaneity and anxiety scores for all subjects in the research. კვლევაში ნაჩვენები იყო, კვლევა მაჩვენა, რომ ყველაში აი ამის ასე ვთქვათ თანხვედრა, კორელაცია იზრდება. So we improve that with the increase of spontaneity, the patients with panic disorder, in them anxiety is reduced. მცირდება შფოთვა აი იმ პაციენტში, რომელიც გადის ფსიქოდრამას და სპონტანურობა მასში შესაბამისად იზრდება. As you remember, in our research, in 55% of patients, let's say the anxiety reach healthy level. გახსოვთ, რომ თქვით 55 პაციენტში აი ამ შფოთვამ მიაღწია ჯანმრთელი ადამიანისათვის დამახასიათებელი შფოთვის ზღვარს. But in the same time, spontaneity even increased, couldn't reach
healthy level. მაგრამ იმავდროულად სპონტანურობა ვერავიდა იმ ზღვამდე, რომელიც ახასიათებს ჯანმრთელ ადამიანს. Whether it means that the disorder of spontaneity is the older and deeper disorder, ეს ნიშნავს, რომ დაუშვათ აი ამ მასში სპონტანურობაში დარღვევები შეიძლება ვთქვას უფრო ხანგრძლივია თავისი სტაჟიანობის თუ შეიძლება ვთქვას თვალსაზრისით. more difficult to overcome, and anxiety is just one of its current manifestation. უფრო ძნელია ამ დარღვევების დაძლევა და ეს შფოთვარე მდგომარეობა მისი ერთ-ერთი გამოხატულებაა. More easily removable. უფრო ადვილია მისი მოშორება. Is only one possible hypothesis. ამისთვის მხოლოდ ერთი ჰიპოთეზა არსებობს. And I think it's good to be researched from one of you young people. და ალბათ თქვენ ახალგაზრდებო კარგი იქნება თუ ჩაუდგებით აი ამ კვლევას სათავეში გამოიკვლევთ. This is somehow according to what Moreno told. ეს გარკვეულად ეხამება ლევი მორენოს მოსაზრებას. Spontaneity evolutionary is the oldest, older than libido, memory or intelligence. სპონტანურობა უფრო ასე ვთქვათ ხანგრძლივია, უფრო დიდი წარსულიდან მოდის, ადრინდელია, ვიდრე libido or what? Memory and intelligence. libido, მეხსიერება ან საზრიანობა. But it is easier discouraged and restricted by cultural norms. მაგრამ მისი დაზიანება სხვა კულტურული მომენტებით უფრო ადვილია და უფრო შესაძლებელი. So, as a conclusion, it was proved that the benefits of parallel therapy with psychodrama and pharmacotherapy for panic disorder are ჩვენ აი ამ კვლევის შედეგად დავადასტურეთ, დავამტკიცეთ, რომ თუ კი ერთად მოხდება შერწყმა დაუშვათ ფარმაკო მეთოდების და ფსიქოდრამის, აი ეს ყველაფერი შემსაბამისად ამ დარღვევებს გამოასწორებს. Significantly higher improvement of anxiety symptoms than treatment with pharmacotherapy only. და მხოლოდ ფარმაკოთერაპიას თუ მივმართავთ, ძალზე მაღალია ზღვარი აი ამ შფოთვისა. As for a 6-month treatment course, 55% of patients reach the complete lack of clinically significant anxiety symptoms. და იმავდროულად აი 55%-ში კლინიკურმა სიმპტომებმა მკვეთრად იკლო. And this improvement correlates with significant increase in their spontaneity. და ეს ყველაფერი თანხმედრაშია ძალზე მკვეთრ მათი სპონტანურობის დიდ ზრდასთან. And the improvement achieved remains significant 6 months after the completion of psychodrama treatment. და 6 თვის შემდეგ, რაც ფსიქოდრამის კურსი დასრულდა, აქაც ძალზე მკვეთრი ზრდაა სპონტანურობის. And the last that our results confirm Moreno thesis of blocked spontaneity in the patients with anxiety. ჩვენი ეს მოსაზრება სწორედ და ჩვენი შედეგები გაუნდებუძნება მორენოს თეზის, აი ამ იმის თაობაზე, რომ ეს შფოთვა ბლოკავს, ამოხრუჭებს სპონტანურობას. The Moreno's concept of psychodrama, that psychodrama is a method that effectively increases spontaneity. ჩვენ ვეთანხმებით და მივდევთ მორენოს თეზის, რომ სპონტანურობას ზრდის, აძლიერებს ფსიქოდრამა. And also we confirm the results of the study of Professor David Kipper proving that psychodrama is a successful method of increasing spontaneity and decreasing anxiety symptoms. და გარდა ამისა, ჩვენმა კვლევამ დაადასტურა, განამტკიცა პროფესორ კიპერის მოსაზრება და მისი კვლევები იმის თაობაზე, რომ ფსიქოდრამა ძალზე ქმედითი საშუალებაა იმისათვის, რომ გაიზარდოს სპონტანურობა და იკლოს აი ამ შფოთვა. Thank you, Galina. You can see how it is important to study and to research about the effect of group psychotherapy. აი, ხომ დადასტურდა ხომ ნახეთ, თავად თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია აღნიშნული კვლევები ჯგუფური თერაპიის მიმართულებით. Galabina Tarasheva belongs to a research committee, an international research committee. Kabadoni Galabina წარმოადგენს აი ამ საერთაშორისო კვლევით კომიტეტს. That study together and research together in different countries on the same topic.
ისინი აი ამ ერთ საკითხზე სხვადასხვა ქვეყნებში მუშაობენ ერთდროულად. And they were also supported economically by the European community. The reserve. Some in another reserve. Yes. Not this one. About victims, women victims of fire. და მათი კვლევა, რომელიც ეხებოდა ქალებს, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლი აღმოჩნდნენ, ის კვლევა დააფინანსა ევროპის თანამეგობრობამ. So, question. შეკითხვები, ჯანეთ, შეკითხვები, მოსაზრებები. Yes, please. Thank you very much for this nice speech. Your research, your paper was very elegant. Thank you. Sometimes we have very good positive results, but procedure, the way, techniques themselves, they lack proving abilities, and at the same time they are not attractive. And vice versa. And vice versa. For instance, everything had been held very well, very skillfully, but what for? What's the result? But in your very case, you have controlled and observed all measures, all indicators, and actually you have had double success. And in your conclusions, you really highlighted the location of this main changeable indicator. I, for one, I have been intrigued in order to carry out such study along with my students to join your field. And to consult you. Okay, thank you very much. Psychodrama ეს არ არის უბრალოდ ფსიქოლოგიური, ის არის სტატისტიკურად დამტკიცებული, შემოწმებული, ეფექტური მეთოდი, რასაც დღევანდელი მოხსენება რაზეც ლაპარაკობს, ხო? და იქნებოდა ძალიან საინტერესო. So really it was very, very smart, very attractive. Everything was calculated, everything was highlighted. This was not only just psychology and so on. Statistically, yes, statistically everything was checked and controlled and proved. And this is the main requirement of the nowadays science. Yes. Such checking and such proofs. და იქნებოდა საინტერესო შედარებითი კვლევა გაგვეკეთებინა სხვადასხვა კულტურებში როგორ მუშაობს. And it will be nice if we do the comparative studies from the point of view of different cultures. Yes. Agree. Different approaches. ავიღოთ სხვადასხვა კულტურებიდან და შევამოწმოთ და შევადაროთ როგორი ეფექტი იქნება. Let's take to different cultures, then compare, juxtapose, and what will be the positive result. Agree, good idea. თანახმად, ჩვენი ერი სასიამოვნო ძალზე კარგი მოსაზრებაა. კიდევ ვინმე? რა? ოღონდ ფაბალა თუ შეიძლება. Thank you for your paper. Have you, for instance, an opinion, an idea about a possible tool, possible techniques in order to rise, to increase spontaneity? Psychodrama? Only, not only. Besides psychodrama. Not only this, but other one. Some auxiliary tool.
Something new. Yes. Your own. Psychodrama. Yes, this Not is my- only psychodrama. So it's a medley. Exactly. Yeah, psychodrama is a large term. Scope. A large term, but in psychodrama there is also sociometry, sociodrama. ეხლა ძალზე ფართო მოსილობის ცნება აქ სოციომეტრია და სხვადასხვა. სოციოდრამასაც მოიცავს, ფსიქოდრამა არ არის ერთი მეთოდი. მრავალი შემადგენელი აქვს მას. Yeah, there is. შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ ესე იგი ფოთვა არის ერთ-ერთი სიმპტომი, შეიძლება განვიხილოთ სპონტანურობის დარღვევის. So is this anxiety one of the symptoms of the decrease and disorder of spontaneity? Could you repeat? Is anxiety Yes. the symptom, one of the symptoms, which shows us and proves that there are disorders within this spontaneity? და გავაგრძელებ, რომ უფრო კარგად მიყოს. ანუ და თუ შესაძლებელია, აი პანიკური შეტევები როცა აქვს klients, პაციენტს შესაძლებელია მათთან მუშაობას, ანუ გავიდეთ სპონტანურობაზე, ანუ სპონტანურობაზე მუშაობენ, რომ ეს სიმპტომი გავზარდოს სპონტანურობა. And can we treat spontaneity within the patient who suffers from the panic disorder? Yes, we treat panic. In order to rise, in order to increase spontaneity. This is the idea of the research and the idea of treating a patient with anxiety, with panic disorder, to treat them with psychodrama. აი სწორედ ეს იყო ჩვენი ასე ვთქვათ ამოცანა ფსიქოდრამით გვემკურნალა ეს პაციენტი, ამ პაციენტები, რომლებიც შეპრობილები იყვნენ ამ პანიკური დარღვევებით, აი ამ შფოთვით და ასე შემდეგ. Psychodrama increase spontaneity, and when we increase spontaneity, decrease anxiety. So this is ფსიქოდრამა ზრდის სპონტანურობას, შესაბამისად ცირდება შფოთვა. ანუ ბლოკირებული სპონტანურობა იწვევს შფოთს. Blocked spontaneity causes anxiety. If spontaneity is blocked. Yes, spontaneity is blocked, and because of that, there is anxiety. That's ბატონმა რეზუმ ბრძანა. Thank you, Gabi. Thank you. Thank you. Oh, there are some others. Yes, maybe if we have more time because we have different speakers. Okay, we have. Yes. ერთი ბოლო კითხვა. მე მაქვს ესეთი შეკითხვა, თქვენი აზრით რამდენად დაკავშირებულია სპონტანურობა საზოგადოებაში ცხოვრების დონე კეთილდღეობასთან, იმიტომ რომ საზოგადოება კეთილდღეობა, ხო? სპონტანურობიდან ნაკლებ სპონტანური კულტურები, მაგალითად აღმოსავლეთი და დასავლეთი ევროპა, სადაც ცხოვრების დონე განსხვავებულია, მაგრამ სპონტანურობაც ასევე განსხვავებულია. So insofar spontaneity just deals with and depends its level of spontaneity depends on social welfare. Social welfare, for instance, Western Europe, Eastern Europe, different levels of welfare and, of course, different levels of spontaneity. No. And do they correlate? In the High research, level. we also research social function and. ჩვენ საზოგადოებრივი ფუნქციების გამოვიკვლიათ ამ ჩვენს There is no time to კვლევაში. present all other items that we research. სამწუხაროდ ყველა საკითხს ვერ განვიხილავთ აქ. But in different cultures, of course, there are cultural differences, but in everyone there is adequate or not adequate response of situation. So spontaneity is about adequacy of response to the situation. სპონტანურობა თავისთავად მანიშნებელია, რაოდენ ადეკვატურად ხდება რეაგირება რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაზე. ყველგან განსხვავებული სხვა სიტუაციებია და ეს რეაგირებაც ადეკვატურობაში განსხვავებულია. So there are spontaneous answer of the situations and blocked spontaneity. არის დაუშვათ სპონტანური რეაგირება და ხდება მისი დაბლოკვაც. კარგით, მადლობა. დიდი მადლობა. Now Professor Monarakawi. I will go there. So I want to see. Yes, her place. Moreno teach
that the first part of psychodrama, warm-up, arises spontaneity. Moreno გვასწავლიდა რომ პირველი ეტაპი ფსიქოდრამის, warm-up რასაც გათბობა, გახურება იწვევს სპონტანურობის ზრდას. გახურება კუნთის თვალსაზრისით და არა ცუდი თვალსაზრისით. ნუ გაახურე არა, გადაგიჭირე. So, Professor Mona Rakawi from Cairo University will give a conference about complementary integration of psychotherapeutic practice and insightful understanding. ესე იგი, დამატებითი, I guess, მეთოდები ფსიქოთერაპიაში, ან პრაქტიკაში და ასე ვთქვათ, შიგა გაცნობიერება. Okay. Hi. First of all, I would like to thank you very much for attending. I thank Dr. Rizzo for giving me this beautiful opportunity, Maurizio, Magdalena, and thank you very much for the ყველას დიდი მადლობა, ბატონ რევაზის, პროფესორ გორინთელის მეთაურობით, ბატონი მაურიციო, ბატონი მაგდალენა. May I ask you, are you all psychiatrists or psychologists? Can I just... Auditoriastan შეკითხვა. ხალბატონი მონა გვეკითხება ფსიქიატრებიც და ფსიქოლოგებიც, ხო? Auditorიის. Both. Can psychologists raise their hand, please? ფსიქოლოგებმა ხელი აწიეთ. Thank you. Okay. Psychiatrists. Psychiatrists. ეხლა ფსიქიატრებმა? This is the ones who raise the hand were psychiatrists. თქვენ ხელი აწიეთ, თქვენ ხარ ხო ფსიქიატრები? ხელი ხო აწიეთ თქვენო? Psychologist. Okay. Future one, forthcoming. Okay, forthcoming psychologist. I'm social psychiatrist. Okay. Okay, thank you very much. Because I will present something about this integration. Whether psychiatry, psychology, different therapeutic approaches, I will stay... ყველაფერი ერთიანობით ინტეგრირებულად იქნება წარმოდგენილი, როგორც ფსიქიატრიის, ფსიქოლოგიის ხედვით. And this is my background, this integration. აი სწორედ ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩემი საწყისი, წერტილი, ათვლის წერტილი, აი ეს გაერთიანება, ეს ერთობა. In 1990, I was visitor resident in Los Angeles, and I was attending in one room for cognitive behavior therapy, and I just criticized the dynamic therapy. I go to the other room and to the dynamic therapy workshop, which criticizes the cognitive behavior therapy. 1990 წელს შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში გახდით, ვესწრებოდი შესაბამისად იქ მუშაობას და სხვადასხვა ოთახებში სხვადასხვა ჯგუფები მუშაობდნენ, დაუშვათ კოგნიტური ფსიქოლოგიის და დაუშვათ ისინი აკრიტიკებდნენ თავის კოლეგებს, რომლებიც სხვა, ასე ვთქვათ, სფეროში იყვნენ ჩაბმულები, გადადიოდა ხალბატონი მონა მეორე, ასე ვთქვათ, საკონფერენციო სამუშაო ოთახში, სადაც პირიქით აკრიტიკებდნენ კოგნიტიური ფსიქოლოგიის წარმომადგენლებს. ეს იყო ურთიერთკრიტიკა სხვადასხვა მიმართულებებისა. And throughout the stations of my life, I realized how much we lose energy and we lose opportunities from this separation. და მთელი ჩემი პრაქტიკის პროფესიული საქმიანობის მანძილზე მე უკვე ნათლად წარმოვიდგინე თუ რაოდენ ბევრს კარგავთ აი ამ დაპირისპირებით და ამ ერთობის უქონლობით. And I tried to work on this, to think, to look for, and I will present to you this perspective. სწორედ გადაწყვეტე ამაზე მემუშავა და ჩემეულ ხედვას წარმოგიდგენთ. Okay. What is the complementarity and why now? Why? რა არის ასეთი დამატებულობა და რატომ სწორედ ამჟამად დავიწყებთ ამაზე საუბარს? Because the world is full of these things, full of sadness, loneliness, illness, poverty. რადგანაც ეს ცნება ახსავსეა დაუშვათ სიღარიბით, ავადმყოფობით, ძალზე ცუდი მდგომარეობით, ცუდი გუნება-განწყობით და ასე შემდეგ. And battles. და ბრძოლით. And the complementarity. Battles, yes? Battles, Just military, struggle. psychology, whatever. Just struggle. საერთოდ ბრძოლით, ურთიერთ შეჯახებით. And this is the complementarity and the integration. This is, I see it as a power that can really give hand
to all this. და ეს ყველაფერი მე გავიცნობიერე როგორც გარკვეული საშუალება ხერხი რომელიც გასცემს ამას პასუხს და გაერთიანებას წამოიწყებს. Okay, I will just mention some differences in terminology, the definition. აი გარკვეული განსხვავებები დეფინიციებში, ცნებებში, ტერმინებში. Complementarity is a relationship or situation in which two or more different things improve or emphasize each other's quality. They complement each other. Ციგი ეს დამატებულობა, complementarity, ეს არის მოვლენა, ეს არის ის სფერო, სადაც ორი მხარე ერთმანეთს ავსებს, ერთიანდება და სისრულეს აძლევს. Integration is more, a degree more higher. It's მაგრამ ინტეგრირება უფრო მაღალი საფეხურია ამ შემთხვევაში. An act or instance of combining into an integral whole. ეს არის როგორც ხდება შერწყმა, კომბინირება უკვე ერთ მთლიანობაში. And I would like to add two terms that are, I did not want to mention them in the title. მე ორი ცნება მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც მე არ წარმომიშენია მოხსენების სათაურში. Which is competition. It's the activity or condition of striving to gain or win something by defeating or establishing superiority. ეს არის შეჯიბრი კონკურენცია, სადაც სურვილია მიზნის მიღწევისა საპირისპირო მოწინააღმდეგე მხარის ხარჯზე მისი დამარცხების მეშვეობით. And rivalry. Rivalry. მეტოქეობა. Which is a serious and often continuous competition. რომელიც არის ერთობ სერიოზული და გახანგრძლივებული და ხშირად რომ აქვს ადგილი ასეთი კონკურენცია, ასეთი ასეთი ასე ვთქვათ პაეკრობა. So if you reflect all around us, where is the rivalry? Where is the complementarity? Where is this and that? I think we will all just give it a second thought and we will find some new stuff. და თუკი ჩვენ დაუფიქრდებით ამ ტერმინებს, კარგად დავაკვირდებით გარემოს, თავისთავად ჩვენ ნახავთ თუ რომელი ცნება რა მდგომარეობას უნდა მივაკუთვნოთ და შესაბამისად ყველაფერს თავთავის ადგილს მივუჩენთ. How about these things in the practice of psychotherapy? აი, ახლა ფსიქოთერაპიაში ეს ყველაფერი როგორ განთავსდება? Okay, typically Freud, he's the one who just took us into this area of unconscious and those ყველაფერი ეს ჩვენ წინაშე წარმოაჩინა ზიგმუნდ ფროიდმა, ეს არაცნობიერი და ასე შემდეგ. This guy who has passed throughout these 16 eras in his life and Freud, yes, Freud. რომელმაც გაიარა, ასე ვთქვათ, 16 საფეხური თუ შეიძლება ითქვას, 16 პირობითი მონაკვეთი თავის ცხოვრებაში. And life went on for Freud as it's going on for us. თავისთავად ფროიდის ცხოვრებაც ისე მიმდინარეობდა, როგორც ჩვენი. And now we having his ideas and the foundation that he has left. და შესაბამისად ჩვენ უკვე დაფუძნებულები ვართ მის მოსაზრებებზე და ვიზიარებთ დაუშვათ საწყისად აი სწორედ მის დებულებებს. And after Freud came many pioneers like Jung, Adler and all the pioneers that followed. მოყვა ბევრი პიონერი, ასე ვთქვათ, ვინც ღამირი გატეხა, იგივე იუნგი, ადლერი და სხვაები. And this was, I just was trying to put what are the practices in my culture, from the faith healers to the catalogs to the spirituality to the whatever the practices. And then I thought, why do I invent the wheels? Because მოათავსე რა დაუშვათ ყველა მომენტი აი ჩემი პრაქტიკიდან მათი დაკვირვების შედეგად მე ასეთი აზრი გამიშდა რომ ასაჭიროა ხელახლა გამოვიგონო ბორბალი. And I found them already put in terms of practitioners. მე ისიც აღმოვაჩინე რომ ისინი უკვე პრაქტიკულად განხორციელებული ყოფილან შესაბამისი პრაქტიკოსების მიერ. We practice from different backgrounds, psychiatrists or I will not mention them. პრაქტიკოსების, ფსიქიატრების, ფსიქოლოგების მიერ არის განხორციელებული, ყველა თავისი ასე ვთქვათ საფუძვლიდან, არაკვლის წერტილიდან მოქმედებს. And the newly intruding professionals, the coaching, life coaches. და აი ახალი ასე ვთქვათ თანამედროვე ტიპის პროფესია, ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ მწვრთნელები. Yes, and I like this diagram because it's showing how the confusion is
among these specialities. It's და not აი იცით ძალზე მომწონს ეს გამოსახულება, იგი იძლევა ნათელ სურათს იმისა თუ რაოდენ დიდი გაურკვევლობა და შეცვლიება სხვადასხვა დარგებს შორის, სხვადასხვა პროფესიათა შორის. when the regulations are not settled, we find more and more confusions. და როდესაც არ არის საკითხი რეგულირებული, ჩვენ კიდევ უფრო მეტად დეზორგანიზებულები ვართ. And I like also this terminology, and I would like to share it with you. It's for Adam Blattner, from whom I took many of the things here. Terminologia, Adam Blattneris miares შექმნილი. The era of psychologization. Psychologization. Psychologizācijas ხანა. Which means like we are psychologizing everything in books now. ყველაფრის გაფსიქოლოგიურებას ვახდენთ. Magazines, books are full of psychology. ეს ჟურნალები, წიგნები პირდაპირ აი გატენილია ფსიქოლოგიით, ავსეა. Okay, let's ask this question. The right or wrong? What is the right, what is the wrong? Yes. Yes. Is Freud რა არის მართალი, რა არის სწორი, რა არის მცდარი? Is Freud, for example, he's a model, a prototype, right or wrong? Freud-ი როგორც პროტოტიპი პირველ სახე სწორი იყო თუ სდებოდა, მართალი იყო თუ სდებოდა? Freud doesn't have to be right about everything. თავისთავად ფროიდი ყველაფერში ვერ იქნებოდა უცოდველი და ასე ვთქვათ შეუმცდარი. He was right about key ideas. რასაკვირველია მისი ძირეული საფუძველთაგან რაც იდეები ჰქონდა, ეს ყველაფერი სწორი იყო. He brought some new perspectives and key ideas to this word. ამ ხრივ მან რიგი წარმართველი იდეებისა წარმოაჩინა. And he was wrong among others. მაგრამ სხვებში შეეშალა. And then the followers developed more and more developments of those approaches. თავისთავად მიმდევრებმა წინ წასიეს ეს საკითხები და განავითარეს. And some deserve further refinements from our parts. შესაბამისად ზოგი საკითხს უკვე ჩვენ მხრივ ჩვენგან საჭიროებს განვითარებას და სრულყოფას. So is it a matter of right or wrong? Whether Freud or Jung or Bion or Moreno, is it a right or wrong question? ესე იგი თავად საკითხის აგრეგატად დასმა რომ ფროიდი, ლევი მორენო, იუნგი და სხვები ცდებოდნენ, მართლები იყვნენ, თავად ესე უნდა დაისვას, როგორც ასეთი ეს შეკითხვა. Well, it's an evolution that human and professionals add on in a journey. უბრალოდ ეს არის აი ის დაუსრულებელი გზა, განვითარება, რომელზედაც მიაბიჯებს მეცნიერები და სადაც ხდება განვითარება, სრულყოფა მუდმივად. And I will just mention some of the basic tensions between orthodoxy and flexibility or revision. აი მოდით მოვიყვანოთ მაგალითები აი დაძაბული ურთიერთობის დაპირისპირების, რომელიც არსებობს ისეთ მდგრად თითქოს და შეუცდარ დებულებებსა და უფრო მოქნილ და განვითარებასთან მისადაგებულ შეხედულებებს შორის. For example, psychoanalysis is too vague. It needs more rational thinking. What's psychoanalysis? It's rationality. It's too vague. It needs more rationality. ძალზე ისეთი მყიფია, სუსტია, უფრო მეტი რაციონალურობა სჭირდება. It is too unscientific. It needs more hard data. იგი ვერთოფ არამეცნიერულია და მას ძალზე ისეთი მყარი, მტკიცე მონაცემები სჭირდება. And I will not go more. ამაზე მეც მე არ ვიტყვი. Because this photo is nice and it's showing how things are. სურათი ნათლად შესანიშნავია და ყველაფერზე იძლევა პასუხს. For example, this is the CBT, cognitive behavior therapy, and this is the analysis and how these are two like opposing, as if opposing forces. აი დავუშვათ ორი დაპირისპირებული მხარეა აქ წარმოჩენილი, რომელიც ერთმანეთს ებაექრება. Now about the rivalry. This is it. It is rivalry, it's pulling. It's not pushing, it's not integrating, right? ორი მხარე ცალკე სხვადასხვა საწინააღმდეგო მხარეს მიიწევს. აქ არ ხდება გაერთიანება პირიქით, ისინი მეტოქეობენ. If we see the rivalry is everywhere. ეხლა მეტოქეობა მარადიულია და აბსოლუტურად ყველგან აქვს მას ადგილი. Starting from here. ჩვენი გონებიდან. The right and the left hemispheres ეს ორი ნახევარსფერო ჩვენი ტვინისა.
this issue of rivalry between them. ეს არის სწორედ მათ შორის ხდება ეს მოტოქეობა. And I admire Gabby's presentation because it's an integration between the right hemisphere, which is the spontaneous, the creative one. Right one. And yes. აი სწორედ წინა მოხსენება ქალბატონი გაბერინასი მარჯვენა ხედსფერო სპონტანური. And she put it in a left hemispheric form, which is quite needed now. და ის ყველაფერი შეიტანოს აი თავისი კვლევით მარცხენა ხედსფეროში და ეს ძალზე გვჭირდება დღესდღეობით. And this is quite very much needed at this time. ამჟამად ეს უმნიშვნელოვანესი საჭიროებაა. The left and right brains are interacting entities. ეს არის როგორი, ასე თქვათ, მომენტები, როგორი სამყარო, მარცხენა მარჯვენა ნახევარსფერო, რომლებიც მუდმივად ურთიერთქმედებენ. Each have unique interpretations of situations. თითოეული ძალზე თავისთავად ინტერპრეტაციას ახსნა გარღვევებას აძლევს სიტუაციას. And this is the hemispheric rivalry. და ეს არის სწორედ მათ შორის მეტოქეობა. Both hemispheres are in conflict yet on the same team. შეიძლება ითქვას, ერთ გუნდში არიან, ერთ უღელში არიან შემმულები, მაგრამ მუდმივი კონფლიქტია მათ შორის. What happens is a biological alteration of the state of the brain. აი რა ხდება უკვე ბიოლოგიური ცვლილებებით ტვინის მდგომარეობაში. Changing the weight each hemisphere carries in the rivalry according to specific situations. შესაბამისად, მეტოქეობა სპეციფიკური სიტუაცია მათი წონაც იცვლება. And this is the left აი მარცხენა and the right. და მარჯვენა. Okay, the left hemisphere is now dominant in the world. დღესდღეობით დომინირებს უპირატესობა აქვს მარცხენას. And this is why I am happy with Gabby's presentation. და რატომ მიხარია ძალიან რომ აი მოვისმინე წინარე მოხსენება. Because the left hemisphere it appears in the manualization of therapy. რადგან ეს იგი მანუალურ ეს მარცხენა მანუალურ თერაპიაში წარმოჩნდება. In the reliance on psychopharmacology. ფსიქოფარმაკოლოგიაში. In the reductionism of the evidence-based practice. და პრაქტიკაზე და რაღაცა ჩვენებებზე დაფუძნებული პრაქტიკის სფეროში. მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მედიცინა. And in the relative lack of respect of the therapeutic relationship in client outcomes. And what? Could you repeat? The relative lack of respect of the შედარებითი სიმწირე, ასე ვთქვათ, პატივისცემისა, პატივისმიგების of the relationship, doctor-patient relationship in the practice. იმ ურთიერთობაში, რომელიც პრაქტიკაში წარმოებს პაციენტსა და ექიმს შორის. To be measured in the outcome of the practices. იმისათვის რომ მოხდეს პრაქტიკის, ასე ვთქვათ, გაზომვა. So rivalry is everywhere, including in our cultures as professional. It's შესაბამისად ჩვენს პროფესიულ ასპარეზზეც, როგორც მთელს დანარჩენ სამყაროში, არსებობს ეს მეტოქეობა. So just we need to know that it's part of ourselves and it's part of our existence and our cultures. არსების, ჩვენი ცნობიერების, ჩვენი კულტურის ყოფის განუყოფელი ნაწილია. Just to know. And now I'll go to a step further into the deeper understanding of the rivalry. ეხლა მოდით უფრო ჩაუღრმავდეთ მეტოქეობის ცნებას. Which takes us into this us versus them, me or you, who's the better. აი ეს თავისთავად მიდის უკვე აი ამ უშუალო გადაძრევამდე, ვინ აჯობებს, ვინ ჯობს, მე თუ შენ, მე თუ თქვენ. We will die. This is a fact. All we work for, dream of, and know will be gone. Sorry? Right? All we work for, dream of, and know will be gone. All we know, it's everything will go. პრინციპში მუშაობთ, წვალობთ და ერთგვარი დღეს ყველაფერი გაქრება ერთი ხელის მოსვლით. We do have this inside ourselves, right? ეს ხო არის ჩვენ ცნობიერებაში, ხო ვატარებთ. And we have this learned helplessness. და ეს არის თავისებური ჩვენი უსუსურობის მომენტიც. And desire for power to save this insecurity. და ეს თავისებური ლტოლვა, წყურვილი რაღაცა ძლიერებისკენ, რომ საკუთარი თავი რაღაცნაირად უზრუნველყოთ და უფრო დაცულები და უსაფრთხონი გავხდეთ.
okay, from the moment of our birth, we're struggling to overcome our existential vulnerability. და ჩვენი დაბადების პირველივე წუთიდან ჩვენ ვიბრძვით, რომ აი ეს ჩვენი არსებობის მოწყვლადობა დავძლიოთ რაღაცნაირად. And we don't strive for security. It's all the time. We need to feed our insecurities. ჩვენ ვიბრძვით აი ამ ასე ვთქვათ ძლიერებისათვის, ამ დაცულობისათვის და თავისებურად ჩვენ აი ამ მოწყვლადობასაც ვყვებავთ იმავდროულად. I'm sorry. Okay, I'm going now to this cultural perspective. ეხლა მოდით კულტურის კუთხით შევხედოთ ყველაფერ ამას. The psychotherapy and the culture, they feed each other. ფსიქოთერაპია და კულტურა ისინი ერთმანეთს ყვებავენ. The education, business, parenting, religions. მოკლედ რელიგია, ვთქვათ, მშობლების სტატუსი, განათლება და ასე შემდეგ. And politics affect the way people in the behavioral sciences develop their own theories. და პოლიტიკა მათ შორის ეს ყველაფერი ადამიანებზე ახდენს ზეგავლენას ყველაფერი იმაში, როდესაც ისინი ცდილობენ თავისი თეორიების ჩამოყალიბებას. And I think the question that was asked about the social influence on the spontaneity, of course. აი საზოგადოებრივი გავლენა სპონტანურობაზე აუდიტორიაში კითხვაც კი დაისვა. In terms, culture affects what helpers of various types do to bring people forth in all these institutions. შესაბამისად, კულტურა არის გარკვეული ზეგავლენის თავისებური მუხტი, ბერკეტი, რომელიც ამოძრავებს ყველა ამ ცნებას, ყველა ამ ინსტიტუტის ასპარეზზე ადამიანებს. So the first step towards healing or growth and evolution is პირველი ნაბიჯი განვითარების, ანდა თუნდაც განკურნების გზაზე is to get this insight. რომ აი ჩავეძიოთ ყველაფერ ამას, შევიქმნათ წარმოდგენა, ჩავიხედოთ აი ამაში. To know that this rivalry is part of our biology. რომ გავიგოთ, რომ ჩვენი ბიოლოგიის შემადგენელი ნაწილია ეს მეტოქეობა, ეს არ არის რაღაცა უცხო სხეული ჩვენს არსებაში. Part of our psychology, internal ჩვენი შიგა ფსიქოლოგიის, ჩვენი ასე ვთქვათ, ადამიანური სტრუქტურის შემადგენელი ნაწილია. And part of our culture. და ჩვენი კულტურის. ჩვენი ხედვის, სამყაროსეული ხედვის. I like this term, culturally literate. To be culturally literate, to become acquainted with the movement going on around us. გაზე მოსწონს ხალხო მონას ეს ტერმინი კულტურულად განათლებული თუ შეიძლება კულტურის სფეროში გაცნობიერებული, რომ გავიგოთ რა ხდება ჩვენს გარშემო, რა ხდება სამყაროში და ასე შემდეგ, რომ არ ვიყოთ რაღაც იზოლირებულები. And part of being culturally literate involves getting just a hint of the kinds of what's happening. და უნდა ამისათვის რომ ამგვარები გავხდეთ, უნდა გავიგოთ, გავიცნობიეროთ თუ რა ხდება. And I am glad for this travel, for being here, because it is feeding my illiteracy და in აი culture. მოხარული ვარ, ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რომ ჩამოვედი აქ, ვიმოგზაურე, რომ ეს გარკვეულწილად ყვებავს ამ ჩემს, ასე თქვათ, პირობითად თქვათ, უცოდინრობას. And when we broaden this, it will affect our view of the integration and the და complementarity. როდესაც ამ ხრივ აი ეს შიმშილს ამ წყვილს მოვიკლავთ, თავისთავად ჩვენი უნარი ინტეგრირებისა, ჩვენი უნარი რომ შევერწყათ, უფრო იზრდება. Now I quote Adam Blattner, the mind is a highly complex system. Adam Blattner-ი, როგორც იგი ამბობს, გონება ძალზე რთული, არნახულად რთული სისტემაა. Inextricably contained within broader social systems. იგი შეიცავს ასევე ძალზე უსაზღვროდ რთულ და დიდ სოციალურ საზოგადოებრივ სისტემებს. Systems that entail aesthetic, religious, ეს არის ესთეტიკა, რელიგია, historical, ისტორიული ხედვა, საისტორიო ხედვა, ethnic, economic, ეთნიკური, ეროვნული, ეკონომიკური and a host of other interpenetrating dimensions. და კიდევ სხვა ურთიერთ, ასე ვთქვათ, შეღწევადი განზომილებები. Thus, it makes sense that a variety of approaches be developed. და სწორედ ამიტომ ამით არის განპირობებული, რომ ხედვის მრავალფეროვნება ყალიბდება და ვითარდება. In order to appreciate the fullness of human nature. იმისათვის, რომ ჯეროვნად შევაფასოთ ადამიანური ბუნების, კაცობრიობის არსი. ადამიანის ბუნება. Frankly, a single theory cannot begin to encompass it all. სკორველია მხოლოდ ერთი მიმართულება, რაღაცა ერთჯერადი თეორია ნამდვილად ვერ გაგვიწყვება ჩვენ აი ამ ამოცანის მიღწევის შესრულების გზაზე. So we need this
integration. We need this complementarity. And I would say a little, explanation of how Freud not as Freud inside each of ourselves who come from a school and who belongs very much to this best school on earth, this premature closure of identity. და მინდა ახლა მოგახსენოთ იმაზე თუ როგორ განიხილავს და როგორ ხედავს ამას ფროიდი, თუმცა ფროიდი არა როგორც განყენებული მეცნიერი და თეორეტიკოსი. ფროიდი თვითოულ ჩვენთაგანში, თვითოულ ადამიანში, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ამ სკოლიდან მომდინარეობს. როგორია დავშვათ, აი ეს იდენტურობის გარკვეული წინასწარი თითქოს და დახურვა. Did you see what I didn't say? You did it? No. Okay. I'm just saying the former sentence. Thank you. Okay, perfect. So, I mean, it's to be so attached to the compelling power of his new ideas. ეს ნამდვილად ძალზე იყო ერთ გადაჭნობილი მის ახალ იდეებთან, რომლებიც ხასიათდებოდა ასეთი იცით, მძლავრი, თითქოს და იძულებული ძალით. And that they were his and not others. და ისინი სწორედ მას ეკუთვნოდა და არა სხვებს. He turned them into something closer to religion dogma. Man თავისებურად ისინი რელიგიურ დოგმებათაც კი აქცია. Rather than ideas that will continue the aforementioned dialectic process. ვიდრე დავუშვათ იმ იდეებად, იმ თეორიულ დებულებებთან, რომლებსაც ჩვენ მეტაკლებად განვითარებდით. The evolutionary process of understanding and creativity. ეს არის ევოლუციის პროცესი და კრეატიულობა, შემოქმედებითობის მომენტი. This tendency kept the field stuck in a tension between orthodoxy and revision. აი სწორედ ეს არის თავისებური is ცენტრი რომელის გარშემოც ერთმანეთს უპირისპირდებიან ტრადიციული ხედვა და აი ეს გადასინჯვის და გადახედვის მსურველი მხარე. Okay, and now some questions. Open questions. How to make use of our professional skills? როგორ გამოიყენოთ ჩვენი პროფესია, ჩვენი უნარჩვევები insight for the sake of ourselves, our patients. იმისათვის რომ ჩვენ თავს გავუწიოთ სამსახური, ჩვენს პაციენტებს გავუწიოთ სამსახური. Societies for the coming generations and for the world. საზოგადოებას, მომავალ თაობებს და საერთოდ სოფლიოს. Are we rigid in accepting the others' approaches? იგი ჩვენ რაოდენ ხისტები ვართ სხვისი ხედვის, სხვისი მიდგომის გაცნობიერებაში და გათავისებაში. What would work best in our practices? და ჩვენს პრაქტიკულ საქმიანობაში ყველაზე კარგად რომელი ხერხი მოქმედებს. I like this that we play with what the cards that gain. და მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენ სწორედ აი შესაბამისად ჩვენი თამაშის წესებს მივდებთ. And I swear that gaining card is the acceptance of the complementarity and the vision of the complementarity and the integration in our practice. რასაკვირველია, აი აქ გადაწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სწორედ აი ამ ინტეგრირებას, შერწყმას და აი ამ მიღებას, აი ამ ჩვენი სხვადასხვა სიახლეების, სხვისი ხედვის Some little things needed for the protection, which is defining the professional regulations, რომლებიც ეს არის სხვა პროფესიული რეგულაციები, რომლებიც თავად თვითონ ასპარეს არკვევენ, სამოქმედო პროფესიულ ასპარეს. Setting boundaries, გარკვეული ჩარჩოები საჭიროა, ჩარჩოებში უნდა მოექცეს ყველაფერი. Ethical regulations, ეთიკური, ნეობირი რეგულაციებიც საჭიროა ამოქმედდეს. Respect of differences and appreciation of similarities. უნდა სათანადოდ შევაფასოთ ერთნაირობა და იმავდროულად პატივი მივაგოთ განსხვავებებს. Finally, if we see this photo, you see how those pioneers are gathered together. Rollo Bay, Aaron Beck, Zerka Moreno, Virginia Satire, Irving Polster, Salvador Minuchin, Carlo Rogers. You see how these are grouped. And I think this is the need of humanity, that we all, with our inputs, are just gathered. ეს სჭირდება სწორედ კაცობრიობას, რომ ყველა ჩვენი წვლილი გავაერთიანოთ. Not only in photos. მაგრამ მხოლოდ რომ ფოტო გადავიღოთ ყველამ ერთად. And thank you very much. დიდი მადლობა. Thank you, Mona, for your creativity. დიდი მადლობა ასეთი შემოქმედებითი
წარდგენისათვის ხალხო მონას. And you can see if you can belong to IAGP, you can grow with psychotherapists like Galabina, like Mona Rakawi, like Magdalene. ურთიერთობა იქონიათ ასოციაციასთან და ყველანი აი ასევე დაუსტარტებით როგორც პატივცემული მომხსენებლები. And if you want to become member of IAGP, we have Marcia Batista from Brazil. She is the chair of membership. და თუ სურთ გაწევრიანდეთ, ქალბატონი მართა ბატისტა, ბრაზილიელია, აი სწორედ ის განაგებს გაწევრიანების საკითხებს. So you can speak with her if you want to become member. Now we have our next speaker. Ah, yes, questions. Questions to Mona Rakawi. That's what, let me see. For reflection. And you could put down here, and then you could put up. Professor Contelli recollects. He recollects his green year studentship when the lectures on psychology were delivered by well-known Georgian scientist Mr. Sergei Tsuladze, who at the same time was brilliant translator and who translated the masterpiece of Georgian poetry of 12th century, Night in the Panther Skin. And also he was a sort of pupil apprentice of well-known François Dolto. And when he was asked, what's your techniques? What are your techniques, your tools of working? Can you tell what the techniques, what are techniques and tools of the chess player? It depends on his competitor. Sometimes Sicily defense, sometimes Spanish attacking party, and so on. And of course, therefore, it's impossible in order to convert one techniques, one method into dogma, which will be irreversible, irrefutable. Therefore, we are grateful to Miss Mona for this very creative paper. My name is Magdalene Jayaratham and I'm from India. I just wanted to ask this group, has anybody been to India? Lovely. We have one person here. Professor Gorintala. Yes. Agra. Very good. Agra. Okay. Just a little bit of a background about India. We are the second most populated country in the world, 1.3 billion people. We speak about 1,500 languages. And there is a movement to make one national language, which is making other people angry. Hindi, yes, of course. Of course. That's the შეიქმნას ერთი სახელმწიფო ენა, კერძოდ ჰინდი, 38% speak. Yeah. Just only. 38% ლაპარაკობს ჰინდიზე, თელს ინდოსტანის ნახევარკუნძულზე და აი ამ ასე თქვათ სურვილმა ამ მოძრაობამ დანარჩენი ეროვნული ჯგუფების, ენობრივი ჯგუფების უყოფილობა გამოიწვია. So India is full. Yes. Actually. So there is many cultures, many languages, many rituals.
So I just want to thank Gabby and Mona for this beautiful presentation because it was a nice lead to what I'm going to say. დიდი მადლობა ქალბატონ გაბელინას, ქალბატონ მონას შესანიშნავი მოხსენებებისათვის, რომლებიც თავისებურ გზას კალაპოტს წარმოადგენდნენ, რომელმაც მიგვიყვანა აი ამ მოხსენებამდე, რომელსაც ქალბატონი მაგდალენა წარმოგვიდგენს ახლა. So expressive arts therapy I think is a new word. ხელოვნების თერაპია ეთყობა რაღაცა სიახლეა. So some of us know it as creative arts therapies. ზოგიერთი ასეთ ტერმინს ხმარობს კრეატიული, შემოქმედებითი ხელოვნების თერაპია. Okay, I'm going to just ask a few questions. For example, რამოდენიმე შეკითხვა აუდიტორიას თუ შეიძლება. How many of you have heard of art therapy? საერთოდ ხელოვნების თერაპიაზე. Yes. Wonderful. შესანიშნავია. So, what is art therapy? და რა არის? რას წარმოადგენს ეს მეთოდი? Anyone? ვინმე ბრძანოს? In a nutshell, of course. Yes. ორიოდე სიტყვით. We are not asking long versions. This is one word, two word answers. რა არის ეს? ხელოვნების თერაპია. What could it be? რა არის? Art for therapy. Please put up your hand. Okay, great. Different kinds of art in our for therapy. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის გამოყენება თერაპიული მკურნალობის თვალსაზრისით. Drawing, dance movement therapy and დაუშვათ ცეკვა, ხატვა. Yes. Thank you so much. მადლობთ. So we've heard of music therapy? მუსიკალური სამუსიკო თერაპია, წერიათ, ხო? And music therapy uses music, and mostly people who even get into a music therapy program have to know to play 4 to 6 instruments. You mean therapists or just patients? No, therapists. Therapists. Patients don't need to know anything. ის ვინც დასაქმებულია უბრალოდ ვინც ჩაბმულია აი ამ მუსიკალურ თერაპიაში, შესაბამისად აი ამ თერაპევტმა იგი უნდა ფლობდეს 1-5-6 მუსიკალურ საკრავს, რომ დაუკრას მათზე. And then we have art therapy, music therapy, we have dance movement therapy. ასევე მოძრაობის, ცეკვის მოძრაობის თერაპია. And to study dance movement therapy, one needs to know certain genres in dance. და შესაბამისად ამ თერაპევტმაც იგი უნდა ფლობდეს ცეკვას, ცეკვის სილეთებს და ასე შემდეგ. So art therapy, you need to know how to do, you should be an artist. You have to. შესაბამისად თქვენ თავად უნდა იყოთ ხელოვანი. თუ კი ამ ხელოვნების თერაპიაში ხართ ჩაბმული. So I'm going to talk about creative arts therapies, which is using all forms of art. ასეთი კრეატიული შემოქმედებითი ტიპის თერაპია, იგი ხელოვნების ყველა მეთოდს, ყველა სახეს მოიცავს. And a good way of explaining this is when we are all familiar with doctors, for example, we have pediatricians, you have gynecologists, you have urologists, you have cardiologists. ასე იგი ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, მაგალითად წარმოვიდგინოთ მედიცინა, კარდიოლოგები, გინეკოლოგები, პედიატრები, ნევროლოგები და სხვა. ყველა დარგი, ყველა მიმართულება სამედიცინო. And we have specialist general physicians, general medicine. General medicine. General. და ასევე ზოგადი მედიცინა. That is also a specialization. ესეც სპეციალიზაცია, ესეც მიმართულება. Okay, so under the creative arts therapy, და შესაბამისად, აი ამ შემოქმედებითი ხელოვნების სხვა ტიპის თერაპია. You have music, art, drama, all of these. დრამა, მუსიკა, ხატვა და ასე შემდეგ. And you have expressive arts therapies or creative arts therapies as a specialization. და ასევე აქაც სპეციალიზაცია, ექსპრესიული ხელოვნების თერაპია, შემოქმედებითი ხელოვნების თერაპია და სხვა. Okay, so I'm just going to show you a little bit of rituals that are very common in India. მინდა წარმოგიგინოთ ინდოეთისთვის ერთობ ისეთი საყოველთაო დამახასიათებელი ზოგიერთი რიტუალი. So majority of the people in India are Hindus. ძირითადში მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ინდუიზმის მიმდევარია. And so I'm going to show you a very typical scene in any temple, whether it's a small one on the street or a large temple, which is many years old. ტიპიური სცენა, ტიპიური სურათი, ნებისმიერი ტაძრიდან, ნებისმიერ ტაძარში რაღაცა პატარა ისეთი ტაძარი და ტაძარი ვებერთელა, რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს.
So I don't know how to control the sound, but let me just play this a little bit for you. Do we have dynamics or not? Here there must be sound, no? Okay, yes. right. Therefore it was roaring. Yeah. So you notice how the idols in the temple, they're pouring milk over it. Segin კერპები ინდუიზმი მაინც წარმართული საწმუნოებაა და კერპებს განბანენ რძეში. You see the flowers? ხედავთ? Huh? Milk. და ხედავთ ყვავილებს ალბათ, ხო? You see the bells? ზარების რეკვა. And I just want to show you how all these rituals have different elements. და თითოეული რიტუალი სხვადასხვა ელემენტისგან შედგება. Fire, water, move, and ელემენტი გულისხმობა ბუნების ელემენტები და უშუალოდ this is turmeric. ცეცხლი, წყალი. Turmeric. Are you familiar with turmeric? It's yellow color. We use it as a spice as well. Yes. So this is turmeric. I don't know what. Curcuma, yes. It's like a saffron. Yes. Zafrana. Exactly. Saffron. Correct. And you will see how the priests in temples are usually the high caste, which is the Brahmin community. ასე იგი ქურუმი ბრამინთა, ბრაჰმანთა წრიდან ეს არის ძალზე მაღალი საზოგადოებრივი დონე და ის არამატო იერარქულად, არამედ ფიზიკურადაც ყველაზე მაღალ წერტილში იმყოფება. And now this particular ritual, they're using honey and fruits that are cut. Okay? Bananas, mangoes. რიტუალისათვის გამოყენებულია თაფლი, მანგო. ბატონო, can you decrease voice volume a little bit? I can do that. Because they cannot hear me. They can't hear you. Okay. Zegi, თაფლი, ბანანი და კიდე რაღაც ხილი. No, it's here. Like here. Yes, it's 100. Can you believe that? So bananas, mangoes. Mango, კიდე mango. In honey. და ყველაფერი არეულია თაფლში. So now all these tasty ritual. Yes. So even for a ritual that is, in worship, there is so many elements in a ritual that იგი რიტუალი ეს თაყვანისცემა, კერპის თაყვანისცემა მოიცავს უამრავ ელემენტს. They have something. I'm not sure if you're familiar with camphor. Camphor is a kapuri. It smells beautiful, yeah. And that's what is lit. And when they are doing the ritual, the puja, they have camphor, and the fire is lit on the camphor. I saw it kapuris ცეცხლი ენთება, kapuris ცეცხლთან და შესაბამი თავისებური ყმევა ხდება. So typically when you enter a temple, this is the kind of sound you will be bombarded with. ეს არის ტიპიური მომენტი, აი ეს ხმაური, რომელსაც შეგვაცბუნა, ეს არის ის გარემოება, რომელიც დახვდება, როდესაც შედიხართ ინდუისტურ ტაძარში. So it touches all your senses. Smell. და უამრავი სურნელი, უამრავი სუნი. The colors. უამრავი ფერი, ნაირფერობა. Look at the people there. How colorfully they're dressed. როგორ არიან ნაირფერად ჩასმულები. So this is one of the things that I generally get shocked about any time I leave India. And even yesterday when I came in here, the greys and the browns and the blacks were just so overwhelming. თავისთავად ჩვენი ლტოლვა, საქართველოს ლტოლვა და უშუალოდ შავი, რუხიან, ყავისფერი ფერის ჩაცმულობის კენ ამან ერთობ შეაცმუნა. I was wearing all pink and different shades of pink, and I was standing out like a sore thumb in this group. That's what the university. რაღაცა განსხვავებული იყო ამ ჯგუფში. ყველა რომ ყავისფერში, შავში იყო და ნაცრისფერში. So
I decided today I'll get into the program and wear black. Because there's a lot of colors. In India, you go, you just see people wearing all shades. If you go for a wedding or any ritual, the different colors that you will see, it's just overwhelming. ინდოეთი ეს არის მრავალფეროვნების გამოხატულება. გამოხატავს ინდოეთი თავის თავს მრავალფეროვნებით, ნებისმიერი რიტუალი, სამგლოვიარო თუ სამხიარულო, აი წარმოდგენილია უამრავი ფერით, ფერთა მრავალფეროვნება. ხო, ქორწილიან, ქორწილტირილი. So I'm just going to go through very quickly. სწრაფად გაივლის ხალბატონი მაგდანენა. თავის საკითხს going on to where's the slideshow? Yeah. Okay. So we just saw the different rituals and little bit about the bells. So the bells itself are made of copper, silver, gold, brass and iron. ნივთიერების გამზადება, ლითონის გამზადება, დაუშვათ ლატუნი, ან და ოქრო, ვერცხლი, სპილენძი. Representing all the elements. და შესაბამისად ყველა ელემენტია წარმოდგენილი. And Om, you've heard of the sound of Om. Om is what? It's a very primordial sound, primordial sound. It's the sound of the earth. What? Earth. Yes. ესე იგი ეს არის ყველაზე ისეთი ყველა ხმას შორის წინარე ხმა, რომელიც აი დედამიწის ხმას წარმოადგენს. So yes. So the bells are different ranges or different frequencies of the სიხშირე რანჟირებს ამ შემთხვევაში. გერათა სიხშირე. So this is again the right and the left brain for you, a complete ეს არის მარცხენა და მარჯვენა ნახევარსფერო ჩვენი ტვინისა. Dose of what you get when you enter a temple. აი ყველაფერი ამას ვიძენთ, როდესაც შევდივართ ტაძარში. And we also and also one of the rituals is the first thing that they do is the god and the goddess, the idols in the temple first they pour water, and that water typically on the images, yes, on idols. On the idol. And that is like the holy water that many of us may be familiar with. და პირველად ხდება ტაძარში შესვლისთანავე წყალი უნდა აპკურონ, ასხურონ ღვთაებების, კერპების გამოსახულებას, ექნება დაუშვათ ღმერთი, ხალღმერთი, ან კიდევ სხვა რაღაც და ეს არის თავისებური წმინდა წყალი, წყლის განწმენდვა. And then there is also a ritual of actually making designs on the ground. და მერე უკვე იატაკზე სხვადასხვა ნიშნები კეთდება, გამოსახულებები. It's called kolam. Kolam. It's the word that we use called kolam. I just want to show you this little thing. This is a kolam. This column. Kolam. Okay? This is a very common. Every household, women early in the morning get up and they sprinkle water and they make designs in front of their door. ტრადიცია ყველა ოჯახში დიასახლისი დილით ადრე გამოდის, მოაპყურებს აი ამ წმინდა წყალს და მერე აი ამ ნახატებს საკეთებს. This is a very simple kolam that is done like on an everyday basis. This is a very simple one. ეს არის ძალზე მარტივი, რომ შეიძლება ითქვას ყოველდღიური გამოსახულება. But we have very complex and complicated ones that come for festivals. Diwali. არის გაცილებით უფრო რთული დახვეწილი, რომელიც სხვადასხვა დღესასწაულების დროს გამოიყენება. So Pongal is a harvest festival, and that's the biggest festival. Pongal. ეს Pongal ეს არის ყველაზე დიდი დღესასწაული, დიდი დღეობა. And to celebrate the harvest, women, the whole street would do the kolam that connects one to the other. So the whole street will have. So it will be different colors, and you'll find how they have connected one to the next and the next and the next.
მრავალფეროვნება და ყველაზე საინტერესოა ის ნახვა თუ როგორ გადადიან ისინი ერთმანეთში, როგორ უკავშირდებიან. So this is the background of the culture and the country that we're coming from. კულტურა ის არის, ასე ვთქვათ, კულტურული გარემო, ფონი, რომელსაც ხასიათდება ეს ქვეყანა. And I just want to tell you, expressive arts therapy, which is using all forms of art, can you imagine how well it sits in this culture where we have everything that is so multi-sensory? და შესაბამისად ექსპრესიული მეთოდები თერაპიისა და წარმოიდგენთ თუ რაოდენ ჯდება ეს მრავალფეროვნება, ეს მრავალსენსორულობა ყველაფერ აი ამაში, აი მეთოდში. I love this quote. The power of art to heal stems not from the technique but from the development of the imaginative capacity. აქ არის არა რაღაცა მეთოდი და მისი განვითარება, არამედ წარმოსახვის უნარი, ასე ვთქვათ, ეს ფანტაზიის. And it makes little sense to train therapists in just one mode or art form. ერთ-ერთ სფეროშიც აი სწორედ ამიტომ თავად თერაპევტი უნდა გაიცნოს და შეისწავლოს ეს. So this is why expressive arts therapy, that is using all your entire body, ექსპრესიული თერაპია all your senses, სხეულს შეისწავლის, თქვენს თითოეულ გრძნობას, მათ გამოხატულებას. And I love this other quote with that Stephen Levine is talking about, which is Stephen Levine საუბრობს მისი დებულება, სტივენის დებულება. Psychological suffering is intrinsic to the human condition. და ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, წუხილი, ეს არის ძალზე ხშირი ინტენსიური მოვლენა, უბრალოდ თანდაყოლილი მოვლენა ადამიანის ბუნებისა. In that sense, psychopathology is normal. და შესაბამისად, ფსიქოპათოლოგია აბსოლუტურად ნორმალური ჩვეულებრივი მოვლენაა. The task of therapy is not to eliminate suffering, but to give a voice to it. ესე იგი, ამიტომ ამოცანა თერაპიის წინაშე რომ დგას, ის კი არ არის რომ ამოძირკოს ეს ყველაფერი, ამისგან გაანთავისუფლოს, მოაშოროს ეს ადამიანს, არამედ რო იტყვიან, მას ხმა შეუწყოს, რაღაცა ხმა მისცეს. And to find a form in which it can be expressed. და შესაბამისი ფორმები, შესაბამისი საშუალებები მოინახოს, რითაც აი ეს ყველაფერი გამოიხატება. Because expression itself is transformation. რადგანაც ეს არის სწორედ ტრანსფორმირება, გარდასახვა, როდესაც ადამიანი გამოხატავს. And this is the message that art brings, isn't it? აი სწორედ ეს არის ხელოვნების მთავარი, ასე ვთქვათ, მოწოდება, მთავარი მიმართვა, რომელსაც იგი გვიგზავნის. Yes. So I just want to ask you უბრალოდ მინდა გკითხოთ to do something very simple. ძალზე მარტივი რამ გააკეთოთ. If you are going to describe yourself as a musical instrument. აი შეეცადეთ საკუთარი თავი წარმოაჩინოთ, აღწეროთ როგორც მუსიკალური საკრავი, რაღაცა კონკრეტული საკრავი. What instrument will you be? აი თვითონი თქვენთაგანი რომელი საკრავი იქნება? ვინ იქნება როიალი, პიანინო, ვინ იქნება გიტარა? Dolly. I think I will play a guitar. Wow. Wonderful. Which one? Bass, lead? Guitar. What guitar? He wants to know whether it's a rhythm, it's a bass guitar. Bass guitar, lead guitar. Yeah, that's two. Any other instruments here? Yes. Cello? Okay, so you have reasons why you're choosing to be a particular instrument. It's არის ამისი მიზეზი, განპირობებულია, რატო გვინდა ვიღაცა იყოს გიტარა, ვიღაცა ქსილოფონი, ვიღაცა როიალი და ასე შემდეგ. Suppose I ask you from there to tell a story about yourself as the musical instrument. აი სწორედ იცნობიერებთ რა თავს მუსიკალურ საკრავად. მოდი თქვენი ამბავი მოყევით. სწორედ საკრავიდან გამომდინარე. What would your story be? საკრავმა გვითხრას თავის თავზე რაიმე. Anybody wants to try a short story? ძალზე მოკლედ 2 სიტყვით. As a musical instrument? საკრავმა თავის თავზე ილაპარაკოს, თავისი ამბავი გვითხრას. Anyone? არა ადამიანმა, არავად სწორედ საკრავმა. I am a drum. Why don't you stand up, Mona? And okay. I am a drum. And I was just in quietness. Okay. And I beat every day.
Okay. So this drum would like to be quiet and sitting calmly and peacefully. So if I ask to give a title to your story, what will the title be? The drum? The drum. Okay. Anyone else, if I ask you to give a title to your story? Yes. Yes, so violoncello without a band won't be successful. Okay, so that is the title of your story. The most important. Okay, okay, okay. So now I can ask you to do something further, like for example, I can say, okay, cello, I want you to imagine you're in the place that you just love being. Where will that be? Within the band or just anywhere? I'm just asking the cello. Yes, under the very, very strong, powerful light lamp. Okay, so now do you see how you can just quickly move from one form of art to the other, and you're already in a space where people are very, very comfortably talking about themselves. Now when we hear a story, so I can make it into a poem, I can ask you to sing a song about it. So now tell me, when a person starts to express themselves in different art forms, very quickly they can get into a very deep space that they have not explored. ისინი მოექცევიან ძალზე სწრაფად, აი ისეთ სივრცეში, რომელიც პრაქტიკულად შეუსწავლელია მათთვის, უცნობია. And expressive arts therapy, just like any other forms of therapy, you have assessment, you have a treatment plan, you have a goal. ტიპის თერაპიაში აქაც არის მიზანი, კვლევის, დაუშვათ შეფასების მეთოდები და საშუალებები და ასე შემდეგ. Yeah. So this is the umbrella one, and all the other forms around it. და მას გარს აკრავს ყველა დანარჩენი ფორმა ამ კოლგას ნომერ პირველს. And so expressive arts therapy is the interrelatedness of arts. შესაბამისად ეს არის ურთიერთგადაჭრობა სხვადასხვა ტიპის ხელოვნებისა. Sometimes one after the other. ზოგჯერ ისინი მონაცვლეობით მისდევენ ერთმანეთს. Sometimes it's happening together. ზოგჯერ ერთად იყრიან აბსოლუტურად თავს, გადაჭრობილები არიან. Like for example in a group therapy session, მაგალითად, როცა სტარდება ჯგუფური თერაპია, there may be somebody drawing, ვიღაცა ხატავს, somebody doing a movement, ვიღაც მოძრაობას ასრულებს, someone writing a poem, ვიღაცა ლექსს წერს, someone singing. ვიღაც მღერის. So it happens together. და ყველაფერი ეს სინქრონულად ერთდროულად ხდება. And people quickly move from one to the other as well. და ადამიანები ერთი ქმედებიდან ძალზე სწრაფად მეორეზე გადადიან. So this is a very, very interesting modality. ძალზე საინტერესო მდგომარეობა. Okay, so I'm just going to leave you with this thought of how expressive arts therapy is so important in our lives, and აი ეს მინდა აი ამითი დავასრულო რომ რაოდენ მნიშვნელოვანია ამ ტიპის თერაპია ჩვენს სიცოცხლეში, ჩვენს ცხოვრებაში.
It's a combination of arts used in different settings. If any of you want, I can send you the presentation if any of you want this, because this is a beautiful piece. And we have, what Maurizio said earlier, because this is so new, and I have tried to bring this into India. And so now I'm running 2 programs, one on expressive arts therapy in India. Some brochures here. And we have started a new program only on psychodrama for 2 years. So you can, explore if you want to go to any country in the world, if it's not available here. The possibilities are so much. I started typically as a therapist who was using talk, and now I'm completing almost 25 years as a therapist. And I know my journey has changed, and I feel we're using so many forms of art. So I have the youngest client who's 3 years old. And my oldest client is 80 years old. The lady who comes, who's 80, she came because she lost her husband of 57 years of marriage. Yes, after 50 being in wedlock, yes, 57 years. Այս 80 წლის ქალი, რომელიც ეწვია ქალოდან მაგდალენას, მოვიდა მას შემდეგ, რაც ქმარიდე გარდაეცვალა 57 წლის ცოლქმრული ცხოვრების შემდეგ. She's a great grandmother, and one of the things she said, she did psychodramas with me. Psychodramას ახორციელებენ ერთად. And then she said, Magdalene, my family doesn't let me cry. I just need a place to cry. Because, her great-grandchildren have come. Everybody's around her. They're so supportive. And she says, if I go to the bathroom for a long time, they're knocking and they're asking if I'm all right. I can't cry anywhere. And incidentally, the psychodramas that she was doing with me was a lot to do with her anger about her husband leaving her. და სწორედ ფსიქოდრამის მეშვეობით აი იგი ბევრ რამეს ახორციელებს იმ თვალსაზრისით რა გზნობებით ბავშვად მას აქვს სწორედ გამოწვეული ქმრის გარდაცვალებით. So what is this? You mean anger, yes? Former anger. Not former anger, just now that her husband is not there, and she's angry that she has to live alone now. So this is what I just want to leave you with, and any questions or anything that we can? Yes. I have a question. For example, professional artists who are doing it not for therapy but as a profession. And what is the difference between doing it consciously, like going to art therapy, and just doing your job? Yes. Like dancing or writing? Yeah. All of us who love art. თუკი დაუშვათ ადამიანი პროფესიონალი მხატვარია, ხო? აი რა განსხვავება ვიც ამას პროფესიულად აკეთებს, აბსოლუტურად გაცნობიერებულად თუ აი შესაბამისად აი ამოცანას ასრულებს, რაც მას დააკისრებს. We all know arts itself is healing and therapy. რასაკვირველია ეს არის სწორედ თვით განკურნების, ადამიანის განკურნების საშუალება. Do you notice the food we eat when your moods are changing, or the music you're listening when your mood is changing? აი დავუშვათ რაღაცას მიირთმევთ, საჭმელს შეჭამთ, თუ სხვანაირგუნებაზე ხართ, და მოусმენთ შესაბამის რაღაცა მუსიკას. თუ გუნება განწყობა არ გიწყობს, დავუშვათ ხელს და ასე შემდეგ. The way you walk, the way you move changes with your mood. შესაბამისად ეს ყველაფერი თქვენი მოძრაობა, თქვენი ქმედება ცვლის თქვენს გუნება განწყობას. So arts itself is therapy, but here you are training
to use arts therapeutically. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში დაუშვათ ადამიანი შეიძლება პროფესიონალი იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი აქ სწორედ მას ასწავლიან და იგი სწავლობს იმას თუ თერაპიული თვალსაზრისით, თერაპიის თვალსაზრისით როგორ გამოიყენოს ხელოვნება. Yeah, have I answered your question? რამდენად ვუპასუხეთ თქვენს კითხვას? Yes. Anyone else? კიდე ხوارსულს ვისმე შეკითხვა? Yes. ანუ რამდენად უნდა იცოდეს თვითმართერაპევტმა ხელოვნება რომ წარმართოს თერაპია? Insofar, he must be professional, skilled professional, in art, in different fields of art, in order to just handle this procedure of art therapy. So this is the reason why expressive arts therapy works, because you're... is the gamo mushops as expressively therapy. So you don't need to actually know any one particular form of... You don't need to specialize in being an artist or a musician or a dancer. I have a very young client who comes, she's 4 years old, and when she used to come, she was coming because her parents separated, and she was having a difficult time readjusting to living with her mother. And she kept thinking that she was coming for a play date with me. So she'll tell her mother, I want to go for a play date with Magdalene. You're familiar with the play date? You understand when I play date? It's like when children want to go and visit another child from their class, they say, I want a play date with that child. So the parents will set up a meeting for the two children to play. მიდის ერთი ბავშვი მეორესთან მიდის და მას პინძელი ბავშვის დედა უქმნის პირობებს რომ სტუმარი მიიღოს შვილმა და ეს პროცედურა ტარდება დაახლოებით ქალბატონ მაგდალენასთან როცა ის პატარა გოგონა აკითხავს. So whenever she needed a session, she would say, I want a play date with Magdalene. და შესაბამისად როდესაც უნდა პატარა გამოხდა რაღაცა მიდის ქალბატონ მაგდალენასთან დედა საფრთხილებს იქ მივდივარო სათამაშო და ასე შემდეგ. So a lot of things that we do together, and any age, you work with any age. Okay. One question more? Yes. So you use these tools of art therapy concerning and towards any person and any type of problem? Yes. So the material, yes, the material you use, the art form you use depends on the situation. Suppose there's a person with a wheelchair, you'll think... დაბოკიდებულია სიტუაციაზე. სახელმწიფო ხასიათი აქვს დაუშვათ ეს ადამიანი ინვალიდია და ეტილს გადაადგილდება. So if a person is in a wheelchair, you'll do more of maybe music, maybe art, maybe limited movement, maybe upper body movement. დაუშვათ აქ უფრო მუსიკას მივმართავთ, ხელოვნებას, ან და დაუშვათ აი სხეულის ზედა ნაწილის მოძრაობა და ასე შემდეგ. თუ კი ის ეტლით გადაადგილდება. They can do psychodrama very easily. ასევე ფსიქოდრამა ძალზე ადვილი განსახორციელებელია. So it depends on each person who comes. დამოკიდებულია თავად პაციენტზე. Most of the time clients don't know what they're coming in for when they come to see me. They don't know what's going to happen in the session. პრინციპში ძალზე ხშირად ხალხი მოდის იმისთვის რომ აი ნახოს ქალბატონი მაგდალენა. არც იციან ხშირად რა ხდება და როგორ ხდება იქ. And I too don't know what's going to happen in the session. It has to be spontaneous. You just pick up something. And what about patients who suffer from psychosis? Oh, I've done a lot of psychodrama even with people who are hallucinating. I hallucinatsiebit ვინც არის შეპრობილი იმათანაც ფსიქოდრამა შრის. They talk to the voice, for example. So it's very interesting. Thank you, Magdalena. Thank you.